are one of Uganda's consistent female rappers. You've been consistent actually for some good time. Unlike the other female rappers I used to know, Ajayo Makagomu Asirika Odamudia later on Urusulumu Omu Yamazukusa. You understand? But her name, she goes by names of Recho Rey. Good to see you. I said you're a monk. The consistent. I'm not a monk. I'm the only one. Yeah. Oyagala kuwaka namu. Bribe yogana ki. Jebali abananze mbalaba. Bali ludda wana. Oyinayo bolaba. Baliwa. But I love the confidence. Recho Rey, good to see you. Good to see you as well. Mwebale kunkomyawo. Wanawaka. Waka. At Recho. Wanawaka. Recho njagala kubuuza. Olina akayimba bakayita tojja kulya. Yeah man. Kakati. Bulija kibuuzo kyo kiruma. Tewewayiriza nawe ojjabuuza ekikyo. Kakati bw'obadde wanembuuza Recho. Bw'oba waakulya signs siz'olaba. Niza kubanga mpomereza rusinga nentekawo embeera. Already una abyogedde. Ola achalinga analya. Just era omulaba nga akoleyo yenyi omula. Naye. Recho yo nawe wayise ogenda okujja ekyo. Sebo. Amanda subiri okulya. Tojja kulya. Tajja kulya. Ne Recho akayimba ako manyi katyaisi kale ebiseera ebisinga katukoze bubi nnyo fe baboyite. Obeera omwana nagamu naye gwe ebikole byonna. Ate just mwana bw'olina okulemezaamu ekyo mukimanyi. Bw'oba oyagala okulya. Olemezaamu waba tayagala. Ayo buli olemezaamu nga bakuba baasi. N'olemezaamu ne bakuba baasi. Olemezaamu naye era. Ati n'omwesonyiwa waba tayagala olye. Akitegeera mwana. Okay. Yeah man. But good to see you. Good to see you as well. Okay. So, Recho, do you believe in change of sound as an artist? Oh yeah, definitely. Because I've seen you've been trying to change from sound to sound. So, maybe why? Why do you sometimes be like, let me try to adjust this kind of sound? Instead of singing about demand. About demand because this is a business. So about demand. Of course, you know, what if you tried something? No fusing amoko afro, no yimba muko, attends a city rigid. Together. So you, and I love the business. You can easily adjust. I love the kind of style I'm doing. Kuba chirungi naye obanga very versatile. Buli wamu egendayo. Oluzungu sirumanyi nnyo. Buli wamu egendayo solo kuba hip hop mu afrobeat, so mu kuba mu dancehall, so mu kuba mu ostegera. Style bya piano. Yuga piano. Piano. So yeliwe yate. Tuba mu kadongo kamu. Kama kadodi. Piano lyabali aba South Africa. Tell what so kola. Oba nacho bwenzirayo. Because apparently as we banga tulaba neje bakuba mapiano bagateekamu ebyabo. Kati naffe twalesa akadodi tugagatta mu piano. Naye ekyo kiba kyakabi mwana. Bwe kibanga kyaffe. Kitegeera kiba kyakabi. So, Recho Rey, I know you've been in the industry at least for something like at least 5 years, 7 years, 5 years, something of a kind. Yes. And we're still counting. So, what makes a Ugandan sound? A Ugandan song sound Ugandan. Katugeze, tukubye katugeze piano. What can you put in there to make you feel like maybe it is sounding Ugandan? It's sounding Ugandan. Ne mwana ze mundowooza yange. Tune so agiwulirawo. No ulienge gye bakubyemu ebigome ebyo nomanyirawo nti ono eno tachi ya muna Uganda. Kagezo yimbe ne Chris Brown. Kagezo yimbe ne Chris Brown. Yes. Osegera. Oli ono mali kagende. No, kagezo yimbe ne Chris Brown. Chris Brown omanya kuba R&B. So Matiranyo Chris Brown. Yes. So how can someone maybe like someone in the let me say Rwanda to feel that Chris Brown yimbe no muna Uganda? Ngataso se kuwulira muno Recho ngataso se gogolinga Recho Rey she's from Uganda. Ali katire kisokera ddala luba lulimi. Ostegeera luba lulimi is the language. Tunokulembeza olulimi baffe. Era ekyo tulina kikulembeza nnyo. Okay. Ne bw'obogezezaako okugamba
kanyimbemu ku luzungu era jja bawulira abasinga era nyigamuko ku bugambo bw'oluganda. So the first thing of course is the language itself. To omuntu bw'aluwulira, you know, what kind of foreign language is that? Oh, that's Luganda. Okay, so I think that's the first thing in the first place. Okay, so there's something that our brother Baza talked about yesterday. I don't know whether can we play the interview shortly so that maybe like you can also throw a light. So I don't know whether my producer Benji, we are good to go. There's something Baza talked about. He said So Recho, there's something Bada talked about yesterday. He said that the big artists, okay, people that have been there in the music game for some good time, there are people that are hindering. Okay, there are people that are hindering. The interview is ready? Okay, let's first go through the interview, then later on Recho Rey and also throwing a light, then tutamulie cow, you understand? So, my producer, if we are good to go, you can give us that interview from my brother Baza Ngadine MCG. Come. Bayimbi bangi nnyo aba Uganda ab'amaanyi nga balina obusobozi bungi nnyo naye nze nkiraba ng'otulabisaamu. Batulabisaamu just ne ba presenter ne mutujere gambo Ugandan music simanya akoma wano naye nga abantu balina buli busobozi we bali abayimbi abasobola ogenda ne bakompitinga ba Diamond aba abayimbi betulooza mbu bakabinya bajja wano ne tubawa emitwalo 5 ejja $5 ne bagitwala mu Uganda. Fene tusigala nga tuyimbira emitwalo 8 milioni 2-3. Abayimbi kyogamba bana banene tebalina kye bakoze. Tebalina kye bakoze kyamaanyi nnyo ku Ugandan music wano mu Uganda. Naye tebakoze kyamaanyi okusobola kubanga Uganda kyenyinza okugamba yali emu ku nsi wano mu East Africa ezisinga ottiibwa naye kati ne Rwanda ngamba otya nti erina abayimbi nga bana bakulembe batusinga kati ositegeera naye nga Uganda yali akabi nga Abatanzania tebannaweza na myaka 15 industry yaabwe esitukidde wano Diamond we yali n'abayimbi baali kiba baali basirika ne basituka. So Uganda tubadde n'omuzannyo mungi nganti wobagambako naye lwaki tetukola tetulina naye nga sente ze ndaba baziina ate era olumu kati music market eri open sente si kyekisooka just sooka okole ekyetaagisa kola music sente zijja kusanga tutandise nze kye natandise ate n'ekirala just kyenyinza okugamba abayimbi abamu abaagala okukola international market bava nnyo ate wano ne beerabirawo naye nga yeerabidde nti ne waba nominated mu nsi endala ffe bannayuganda oba mu afrimu oba mu ki nga bamunominate ze ffe tulina omuvotinga market eri open ne social media weeri just gokola music omulungi omuteeke waalina okugenda asobola okukuba nokeera enkya nga tulina barema oba baluga mu Uganda nga 5 kubanga Uganda tulina abayimbi nze mbeera mu studio nkugamba mpuliriza abayimbi bangi nnyo be mutamanyi ne just tubawa time bwe batandika oyimba nga bagamba oyo keyayimbye oluzungu ebyo tebikola wano kyokka ate Omunigeria wajjano ng'ayimba oluzungu ate ye nga bamuwa emitwalo gya $1 ng'agitwala. So nze natandise n'oluyimba lwange baluyita Cheetah. Nina projects 2 nina olwa Uganda ngenda okutanga ennyimba 2 nga nte oluyimba olusobola okompitinga market eri nsigale nga nkola ne local content wange waki owa market yaffe ya wano osegeera kati okutwaliza wamu ekyo kye bayita amwe urban local artist tekyetaagisa nnyo ssente nze wano ba Uganda DJs nga 10 bokka bammala like 10 DJs nga bali serious to pushing Ugandan music to compete nga abasajja baba bammala tusobola okuvuganya ku market wano enyimba zijja on TikTok weeri nayo ne tukola challenges nga n'omuyimbi tetumumanya tumulya jasulwa kubanga amatu gaffe gasobola owulira kyayimba kati nange nasazeewo okukola buli muntu kyasobola owulirako tuli mu pushing copyright olunaku lwaliro oli under the federation nze siri under the federation just ninda yesorting kubanga abalimu bayombagana just njagala beetereze mpulire nga buli omu ali ne munne nze wendi okubeera n'omuntu yenna kasita banaabanga bonna bali wamu political ate nze njagala nnyo talenti yange osinga ekintu kyonna nze saagala kuteeka talenti yange mu bintu byonna ebyo biri political biki kubanga that is a Baza for you. Actually, according to Baza Gamba, big artists, they didn't do enough to export our industry. What's your take on that, by the way? Big artists didn't do a lot to export our industry. Yes. I think industry of it growing gradually. But it's been years because gradually. It's been years.
Even like 5 years ago. Even just embracing social media itself to akatandika embracing just recently. Because because if you have to look at the let's say videos zetukola obudde buno ne videos ezakolebwanga obudde obwo byanjawulo. Okay. You understand? So nze nganze mu ndowooza yange ndowooza the industry is still growing gradually and we need to be a little bit more patient. Though, are we competing with other markets? Definitely, because this music business, of course, Bobo Jikola, you understand that you're competing with Nigeria, you're competing with Kenya, you're competing elsewhere in the world. Yes. So, of course, you have to do your best. Okay. If it's investing, you have to invest in your best. So katinze ngaze chenandirabye nti wano obaka sente. Kasente kekasingo batabanyanga ku sente ne strategies enyini strategies afeze tutambulirako ng'abayimbi. Lojja kwesanga ng'omuyimbi wali omuyimbi yeyekubira plani omuyimbi yeye managing omuyimbi yeyekolera kino omuyimbi yeyekolera kiri. You understand the biggest percentage of our artists here, like I gotta be honest, like for real omusanga omuyimbi nga yeyekola ki yeyemalira buli kimu. Akati bazo yagambye abapulirizeko katono naye atojja kusanga ng'abayimbi ffe betwegomba betwegerageranyako baruga barema they're under very big labels of where each and everything is managed, which is affiliated to so many others around the world. Nti Rema Ruga alimu label naye label erimu akola kino erimu managing social media erimu aba strategizing erimu abakola publicity erimu okitekogama omuyimbi yabeerawo nga kogama buli kimu bakikwasaganya, and the other thing is they inject money, they invest buba investing ate wano omuyimbi yamala buli kimu. So kyengeza kugamba nti industry yaffe kyakula gradually slowly by slowly naye ngera sobola excusing. You understand? I can't excuse it because anti abakimanyi mwe bali balina sente because yatandisa agamba abatusookawo babakulu abaliwo awadde manya bali message industry afogenda because sente bazikola era bakyazikola naye tebateekamu ekyo kye balina teekamu gosubira kituufu obakwekwa. Ate n'agamba abayimbi mwagala nnyo tunuulya emmere ya leero dati munnange bwe mba sikubye Masaka sente sijja kufuna. Ate nze ndowooza era ekitukozesa ekyo ng'abayimbi nze nganze ndowooza nti omuyimbi wa Uganda wano bwaba wakukola sente bwaba wakubeeramuko n'akasente agenda kajjawo ku stage okitegedde woka ate siwo kaliwuliriza. Let me go into detail. Omuyimbi wa Uganda mupangisa wano e Kampala ojja kusanga sente nga zibamuwaki ntono. Naye ate ebifo biri ebyewala mu byalo wawa omuyimbi wa Uganda wano gyasinga okukola ki gyasinga okujja akasente, era abantu betwegerageranyako ojja kwesanga nga avenues ze bajjamu sente ki mpitirivu. Yensonga lwaki in fact balwanirira copyright eyo. Kugamba bingi ebiri ku hinderinga industry yaffe. It's not only the artists. Nze nganze sisobola gamba oba nti abayimbi balemereddwa no. Era omusanga sente zaalinawo zakola ki kwebezaawo ye nga kinga omuyimbi ne lifestyle, because this lifestyle is very expensive. So ng'abayimbi tukoze tutya attracting aba investors to come through and invest in you guys? I think of course the very first thing that they're doing is very correct, is the copyright law. Copyright law is very vital. It will attract investors to come through. Because copyright law bwebeerawo avenues ezireta sente ki nyingi tetuzijja ku stage kwokka. Nti olimba lwa Recho Rey balukubye ku hotel gundi bajja collecting ayo sente, balukubye ku TV collecting ayo sente, ku radio collecting ayo sente, naye nammwe mwengamu mwina engeri gye mukifunamu. There has to be a balance. So copyright wejja, that's when we can say, oh, okay, artists are getting a lot of money. Abayimbi balina sente. Kwa copyright obaawo sente zo zibaawo. You understand? UPRS tepanga ku sente. Omanyi lwaki? Yes. First of all, I'm not even registered there. You're not registered? So whose fault is it? But do you know why I'm not registered? Okay. The reason as why I'm not registered with the UPRS is because yo bitubadde tuwulira nga abayimbi kwaffe tuli we are the new generation of artists. UPRS has existed even before we were in the industry. Tubadde tuwulira obukubagano obubadde muki UPRS. Yes. Okitegera. So until
I think the federation came and they started raising it and talking about it because chibadde making a wrangles all around Oshtegera. So we're like, okay, katinze nganze because I was there for the federation for like 3 days. Are you affiliated to any association? I'm not yet affiliated to any association. Affiliated So to any. I'm asking myself, how are you associated with the federation yet you're not affiliated to any association? Are you there as an independent artist? I think the federation because it has to federate other associations. I think kuchibine chasinzo ekisoose nze nganze mu kulaba okwange bakoze noise mungi because all artists balina engeri gye beegasse and they're like okay we're now fighting for this. Most of the big artists are noise inakyerese. You understand? Of course. Okitegera nti ojja kuwulira Fameka gyali, ojja kuwulira Kenzo gyali, ojja kuwulira Shiba gyali. Those are artists that are prominent and that are influential. So nganze I was forced to kasoke ngendeyo ndabe. Okitegera because bana bayimbi tebayinza kweteeka mu bintu ebyo nga tebina makulu. They have things to do. Okay. Understand? Rachel, let's talk about the rap game. I think we are out of time. Yes. So get to Zanyika Bongere. Yes. Yes. Okay. Yeah.